ஃப்ளோரன்ஸ் வந்தால் என்ன சாப்பிட்லாம்? ஃப்ளோரன்ஸ் வந்தால் என்ன வேணாலும் சாப்பிட்லாம். ஆனால் நான் என்ன சாப்பிட போகிறேன் அப்படின்னா மசில்ஸ். அப்படி பேக் பண்ணியிருக்காங்களா இல்லை தண்ணியில் கொதிக்க வச்சாங்களான்னு தெரியல. அடியில் கொஞ்சம் சூப் இருக்குது. டேஸ்ட் பண்ணி பார்ப்போம். ஸோ அகேன் another one வித் லெமன். இட் இஸ் சூப்பர் டேஸ்ட். கொஞ்சம் சூப் இருக்குது அடியில், நல்லா குக் ஆகிருக்கு, ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்குது. Is it visible? நீங்கள் இத்தாலி வந்தீங்கன்னாக்கா கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி சீ ஃபுட் எல்லாமே டேஸ்ட் பண்ணுவோம். ரொம்பவே நல்லா இருக்கு. ஆண்டி கம் இன்சைட், நைஸ் ரெஸ்டாரண்ட். ஸோ இந்த மாதிரி எடுத்து அடியில் இருக்கிற சூப்பை இதை ஸ்பூனாக யூஸ் பண்ணி சாப்பிடணும். இப்படி ஸ்பூனாக எடுத்து அந்த டேஸ்ட் எப்படி சொல்கிறதுன்னு தெரியல. அந்த டேஸ்ட் எப்படி சொல்கிறதுனே தெரியல, அப்படி இருக்கு. இதை நான் சொல்லி ஆகணும். I am in love with muscle. Wow, that is big one. Okay, this time I eat with soup. Right, with soup, and then like this. Okay guys, so muscles after muchachi. Next course, that is served. See you again. Okay, please start.